Hello everyone, hope you all doing fine. Welcome to Ayur Samveda, where Ayurvedic tradition meets advanced health solutions. In the last video, we have seen the Ritucharya Adhyaya of Ashtanga Hriday Sutrasthana. Today we will be continuing the rest. I am Dr. Kavya Vasudev, Assistant Professor, Department of Samhita and Siddhanta. Please subscribe to my channel and enable the bell button for continuous updates in Samhita. Let's move to the video. In the last videos, we were seeing about Ritucharya. Today we will see Varsha Ritucharya. Adana glana vapusham aknihi sanno api sidati varshasu dosher dushyanti te ambulambambude ambare satusharena maruta sahasa shitalena cha bhubashpena amlapakena malinena cha varina. आदान ग्लान वपुषाम अग्निहि सन्नो अपि सीदति वर्षासु दोषेहि दुष्यन्ति ते अम्बुलम्बाम्बुदे अम्बरे स तुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च भूबाष्पेन अम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा. आदान ग्लान वपुषाम अग्निहि सन्नो अपि सीदति वर्षासु दोषेहि दुष्यन्ति ते अम्बुलम्बाम्बुदे अम्बरे स तुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च भूबाष्पेन अम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा. The Agni will be debilitated in the Grishma Ritu. It will get further decrease in the Varsha Ritu by the effect of Dosha Dushti. The Dosha Dushti will be happening because of the thick clouds, the Tushara or Maruta, the wind having the snow, then Bhubashpa, Amlapaga and the water which is dirty because of the rain. Vannineva च मंदेन तेषु इत्यन्योन्य दूषेषु भजेत् साधारणं सर्वं ऊष्मण तेजनं च यत्. वह्निना एव च मंदेन तेषु इति अन्योन्य दूषिषु भजेत् साधारणं सर्वं ऊष्माणः तेजनं च यत्. वह्निना एव च मंदेन तेषु इति अन्योन्य दूषिषु भजेत् साधारणं सर्वं ऊष्मणः तेजनं च यत्. In the Varsha Ritu, Mandakni is present and this Mandakni in turn leads to Dosha Anyonya Dushana, and so here in this particular Ritu we have to adopt Dosha Hara Kriya and Agni Diptikara Kriyas. Asthapanam Shuddhatanu Jirnam Dhanyam रसान कृतान जांकलम पिशिदम यूषान मध्वरिष्टम चिरंतनम मस्तु सौवर्चलाढ्यम वा पंचकोलावचूर्णितम दिव्यम कौपम श्रुतम चांभो भोजनम तु अतिदुर्दिने व्यक्त अम्ल लवण स्नेहम संशुष्कम क्षौद्रवत लघु. आस्थापनम शुद्धतनु जीर्णम धान्यम रसान कृतान जांगलम पिशितम यूषान मध्वरिष्टम चिरंतनम मस्तु सौवर्चलाढ्यम वा पंचकोल अवचूर्णितम दिव्यम कौपम श्रुतम च अंबः भोजनम तु अतिदुर्दिने व्यक्ताः अम्ल लवण स्नेहम संशुष्कम क्षौद्रवत लघु. आस्थापनम शुद्धतनु जीर्णम धान्यम रसान कृतान जांगलम पिशितम यूषान मध्वरिष्टम चिरंतनम मस्तु सौवर्चलाढ्यम वा पंचकोल अवचूर्णितम दिव्यम कौपम श्रुतम च अंबः भोजनम तु अतिदुर्दिने व्यक्ताः अम्ल लवण स्नेहम संशुष्कम क्षौद्रवत लघु. In the Varsha Ritu, one has to undergo the Shodhana and mainly Asthapana Basti has to be done, and Ahara includes Jirna Dhanya, Mamsarasa which is of Jangala Mamsa, then Yusha, Madhvarishta which is old or Chirantana, Mastu, Sauvarchala, Panchakola etc. and Jala has to be boiled and cooled, that is Divya and Kaupa Jala has to be done boiling and cooled. And in Atidurdina or where the sunlight is not present in a Varsha Ritu, in that particular time Amla, Lavana, Sneha, Samshushka, Kshaudra and Lakhu Bhojana has to be taken. अपादचारी सुरभिः सततं धूपितांबरः हर्म्यपृष्ठे वसेत् बाष्पशीत शीकरवर्जिते नदीजल उदमन्थ अहस्वप्न आयास आतपां त्यजेत्.
अपादचारी सुरभिः सततं धूपिताम्बरः हर्म्यपृष्ठे वसेत् बाष्पशीतशीकरवर्जिते नदीजल उदमन्थ अहस्वप्न आयास आतपान् त्यजेत्। अपादचारी सुरभिः सततं धूपिताम्बरः हर्म्यपृष्ठे वसेत् बाष्पशीतशीकरवर्जिते नदीजल उदमन्थ अहस्वप्न आयास आतपान् त्यजेत्। One should not go for by walking, or he has to take any yana or vehicles, and he has to apply surabhi or scented perfumes and all over his body. He has to do dhupana on the clothes, and he has to reside in a home which is devoid of bashpa, shita, shikara. And the contraindications in this particular ritu are nadi jala, udamantha, ahaswapna and atapa. So in total, in Varsha Ritu, one has to go for the Doshahara Kriya, and mainly the Shodhana karmas has to be taken, and Asthapana Basti and Agni Deeptikara karmas also have to be followed, and Sneha, Amla, Lavana, Rasas are more predominantly used in this particular Ritu. And the contraindications in this particular Ritu are Nadijala, Udamanda, Ahaswapna and Atapa. Next, moving to Sharat Ritujaya. वर्षाशीतोचिताङ्कानां सहसैव अर्करश्मिभिः तप्तानां सञ्चितं वृष्टौ पित्तं शरदि कुप्यति तज्जयाय घृतं तिक्तं विरेगो रक्तमोक्षणम्। वर्षा शीत उचिताङ्कानां सहसैव अर्करश्मिभिः तप्तानां सञ्चितं वृष्टौ पित्तं शरदि कुप्यति तज्जयाय घृतं तिक्तं विरेगो रक्तमोक्षणम्। वर्षा शीत उचिताङ्कानां सहसैव अर्करश्मिभिः तप्तानां सञ्चितं वृष्टौ पित्तं शरदि कुप्यति तत् जयाय घृतं तिक्तं विरेगो रक्तमोक्षणम्। So in this Sharat Ritu, before the Sharat Ritu, it comes the Varsha Ritu. So the body of a person will be accustomed to the cold of the rainy season, and after that, when a person gets sudden exposure to the warm sun rays, the Pitta Prakopa will be happening. So in order to remove that Pitta, one has to take Tikta Ghrida, Virechana and Rakta Mokshana. तिक्तं स्वादु कषायं च क्षुदितो अन्नं भजेत् लघु शालिमुद्ग सिदाधात्री पटोल मधु जाङ्कलम्। तिक्तं स्वादु कषायं च क्षुदितः अन्नं भजेत् लघु शालिमुद्ग सिदा धात्री पटोल मधु जाङ्कलम्। तिक्तं स्वादु कषायं च क्षुदितः अन्नं भजेत् लघु शालिमुद्ग सिदा धात्री पटोल मधु जाङ्कलम्। In Sharat Ritu, one has to take the rasas which are predominantly tikta, swadu and kashaya, and lakhu aharas should be taken. The aharas or the dravyas like shali, mudga, sida, dhatri, patola, madhu and jankala mamsa can be taken in plenty. Hamsodaka. तप्तं तप्तांशु किरणैः शीतं शीतांशु रश्मिभिः समन्दादप्यहोरात्रम् अगस्त्योदय निर्विशं शुचिहंसोदकं नाम निर्मलं मलजिज्जलं न अभिष्यन्ति न वा रूक्षं पानादिषु अमृतोपमम्। तप्तं तप्तांशु किरणैः शीतं शीतांशु रश्मिभिः समन्तात् अपि अहोरात्रम् अगस्त्योदय निर्विशं शुचिहंसोदकं नाम निर्मलं मलजित् जलं न अभिष्यन्ति न वा रूक्षं पानादिषु अमृतोपमम्। तप्तं तप्तांशु किरणैः शीतं शीतांशु रश्मिभिः समन्तात् अपि अहोरात्रम् अगस्त्योदय निर्विशं शुचिहंसोदकं नाम निर्मलं मलजित् जलं न अभिष्यन्ति न वा रूक्षं पानादिषु अमृतोपमम्। In Sharat Ritu, the water will be heated by the hot sun rays during the daytime, and it will be cooled by the moonlight in the night time. And it is also done Nirvisha by the Agastya Nakshatra, and this particular water called as Hamsodaka is considered as Shuchi, Nirmala and Malajit, and it is neither Abhishyanti or not Roksha, and it is considered as Amrita for Panadi Karma. चंदनोशीर कर्पूर मुक्तास्रक वसनोज्वलः सौधेषु सौधधवलां चंद्रिकां रजनी मुखे। चंदन उशीर कर्पूर मुक्ता अस्रक्वसन उज्ज्वलः सौधेषु सौधधवलां चंद्रिकां रजनी मुखे।
चंदन उशीर कर्पूर मुक्ता अस्रक्वसन उज्ज्वलः सौधेषु सौधधवलां चंद्रिकां रजनी मुखे. In the Sharat Ritu, evening time should be spent on the terraces of the house which is having white colored and all, and the person can have the lepana of Chandana, Ushira, Karpura etc., and he can wear the garlands of pearls etc., and also shining dress. तुषार क्षार सौहित्य दधि तैल वसातपान तीक्ष्ण मध्य दिवास्वप्न पुरोवादान परित्यजेत. तुषार क्षार सौहित्य दधि तैल वसा आतपान तीक्ष्ण मध्य दिवास्वप्न पुरोवादान परित्यजेत. तुषार क्षार सौहित्य दधि तैल वसा आतपान तीक्ष्ण मध्य दिवास्वप्न पुरोवादान परित्यजेत. These are the things which are contraindicated in Sharat Ritu, that is Tushara, Kshara, Sauhitya, that is taking food in large quantity, Dati, Taila, Vasa, Atapa, Tikshna Madhya, Divaswapna and Purovata. So in total Sharat Ritu, Tiktakrita, Raktamokshna and Virechana has to be done. Tikta rasa, Swadu or Mathura rasa and Kashaya rasa should be predominantly taken, and Hamsodaka is indicated or told in Sharat Ritu, and Chandana, Ushira, Karpura etc. can be done Lepana, and Tikshna, Madhya, Divaswapna are contraindicated in Sharat Ritu. In each Ritu, the doshas get Chaya, Prakopa and Prashamana. So which all Ritus is being mentioned? In Shishira Ritu, Kapha dosha gets Chaya, and this Kapha dosha gets Prakopa in Vasanta Ritu and gets Prashamana in Grishma Ritu. Similarly, Vata dosha gets Chaya in Grishma Ritu, and it undergoes Prakopa in Varsha Ritu and Prashamana in Sharat Ritu. And the Pitta dosha gets Chaya in Varsha Ritu, Prakopa in Sharat Ritu and Prashamana in in Hemanta Ritu. So based on these Chaya, Prakopa and Prashamana, the dravyas or the rasas or the treatments have been mentioned in each Ritu. What all things we have to follow and not to do are mentioned based on the dosha, kopa or prashamana. शीते वर्षासु चाद्यां स्त्रीन् वसन्ते अन्ध्यान् रसान् भजेत् स्वादुं निदाखे शरदि स्वादुतिक्तकषायकान् शरद्वसन्तयो रूक्षं शीतं घर्मघनान्तयो अन्नपानं समासेन विपरीतमदो अन्यथा. शीते वर्षासु च आद्यान् त्रीन् वसन्ते अन्ध्यान् रसान् भजेत् स्वादुं निदाखे शरदि स्वादुतिक्तकषायकान् शरद्वसन्तयो रूक्षं शीतं घर्मघनान्तयो अन्नपानं समासेन विपरीतम् अथ अन्यथा. शीते वर्षासु च आद्यान् त्रीन् वसन्ते अन्ध्यान् रसान् भजेत् स्वादुं निदाखे शरदि स्वादुतिक्तकषायकान् शरद्वसन्तयो रूक्षं शीतं घर्मघनान्तयोः अन्नपानं समासेन विपरीतम् अथ अन्यथा. The rasas or the food which we have to take or consume in each Ritus are being mentioned here. In Shishira Ritu, we have to take Madhura, Amla, Lavana predominant rasas and Snigdha, Ushna ahara. In Vasanta Ritu, Katu, Tikta, Kashaya rasas and Ruksha and Ushna aharas should be consumed. In Grishma Ritu, Madhura rasa should be taken predominantly and Snigdha, Shita ahara. In Varsha Ritu, Madhura, Amla, Lavana rasas and Snigdha, Ushna aharas should be taken. In Sharat Ritu, Madhura, Tikta, Kashaya and Ruksha, Shita aharas should be consumed. And in Hemanta Ritu, Madhura, Amla, Lavana rasas and Snigdha, Ushna aharas should be consumed. These are being mentioned in the based on the predominance of the dosha which is having the Chaya, Prakopa or Prashamana. नित्यं सर्वरसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यं ऋतावृतौ. नित्यं सर्वरस अभ्यासः स्वस्वाधिक्य ऋतौ ऋतौ. नित्यं सर्वरस अभ्यासः स्वस्वाधिक्य ऋतौ ऋतौ. Though we have told about different predominant rasas which we have to use in particular ritus, all the ritus we have to consume the shat rasas or 6 taste has to be consumed in all ritus, but which all rasas has been mentioned in particularly that has to be taken in predominantly. Ritu Sandhi.
ऋतोरन्त्यादिसप्ताहौ ऋतुसन्धिरिति स्मृतः तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यः सेवनीयो अपरः क्रमात् असात्मजा हि रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात्। ऋतोः अन्त्य आदि सप्ताहौ ऋतुसन्धि इति स्मृतः तत्र पूर्वो विधिः त्याज्यः सेवनीयः अपरः क्रमात् असात्मजा हि रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात्। ऋतोः अन्त्य आदि सप्ताहौ ऋतुसन्धि इति स्मृतः तत्र पूर्वो विधिः त्याज्यः सेवनीयः अपरः क्रमात् असात्मजा हि रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात्। This concept Ritu Sandhi is the last 7 days and the first 7 days of 2 consecutive Ritus make a Ritu Sandhi. In this particular time period, we have to taper the Ritucharyas of the previous Ritu and we have to adopt to the successive or the upcoming Ritucharya. This has to be done very gradually and the previous Ritucharya has to be discontinued. This has to be done gradually and not done abruptly. If done such way, then it can lead to asatmeja vikaras. इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्तसून वाग्भट विरचितायां अष्टांगहृदय संहितायां सूत्रस्थाने ऋतुचर्या नाम तृतीयो अध्यायः. Today we completed the Ritucharya Adhyaya. In the upcoming videos we will be discussing the 4th chapter. For more updates on Samhita, make sure you subscribe the channel. Thank you. See you in the next video. Till then, bye.